Ka nui atu rā, ko te watu manawa ki te rangi, ka mai o atu rā ki ngā tini aitu o te wā. O te anō, ka nui o ki rā ki te pōua te wanua, koe ia tēnei te mii kārere nei, ki te kāwi o rā, ki te kāwi matora, tēnā kūtau, tēnā mai tātou katoa. Ko te kupu o te uru tēnei. Ko ia tēnei e tūake ana ei korowai a uru mo te reo o te uru o te anō mo o na pūrongo I putara I tēnei wiki. Nā runga I tērā, kia tauiri ake tātou kātika I tēnei wā ki tātou tēnei pūrongo tuatai. Ko te tāta nei he wai ake nei, no roto ana mai o te ati aunui a pāpārangi, ara ki roto I te iwi nei mo ngā iwi, o roto Whanganui kātai. Kārua, kei roto Whaitara ki Taranaki e noo ana, e kai waka arikoa I te tāta, ko ia tēnei me ana nei a kaupapa uua, e tō ana I te tāta, e waka arikoa ana I te tāta, o te anō e iki ana I te mauri ora o ki o te tāta. Kei te Rauru Broughton pue e nei tēnei o ngā kōrero, tēnā kia mātakitaki a ki tātou. Ko te waka koa, te waka ari me te waka mene ngā kautangata, ngā tino pūkenga, o Leon Crean, e pau papori pāpā o tēnei tangata, utoni mai mo te roa ngāke o tēnei pūrongo mo Leon Crean. Pau kōrero, pau katakata e. Let's take it back 3 years. Me and a few friends would go on a night out and would record ourselves and our funny antics and would post them on social media. From there, it started gaining attention with family and friends, and it just kept rising to the point where they've said to us, maybe you guys should create a page or and see where that goes. And we thought that, you know, being from a small town, it wouldn't get that much of an attention. Little did we know, it kind of, you know, made a big effort. We have a close following to 100,000. So it started from 500. We thought, oh, that's enough, you know, to 1K. And yeah, it just started climbing. Ira I mai a Leon ki Whaitara, e rehe, e toa pāpā o papori a Leon, a e mōhiotia whānuitia ana e te ao pāpā o papori. Because of the Facebook page, it helped me to gain access to 2 main industries, TVNZ and TV3. And I'd say that my first ever reality show would be a program called Somebody Save Me, which was filmed in 2019. And then my second cool opportunity, I'd like to say, would be Taranaki Hard. So that's a good little documentary that we filmed in 2021. I've always wanted to gain that opportunity to be involved in an industry like that, and I never thought that would actually happen. So I'm quite, you know, overwhelmed and surprised at the same time, and excited completely. Nā ngā pūkenga ake o Leon ki te wakapiki I te wairua o te marea, I whakapātua TVNZ ki te anga o taka wakakaa, wakauru ora I te tini me te mano. With social media, with the skits that I do, is just, you know, full-on comedy. I think it was the audience that made me tick, because I helped a lot of people that were going through depression, you know, social anxiety, everything like that, and it just made me feel this itch, this nerve to keep going. At a time, I went through that as well, and a friend of mine came and helped me out, so it made me, you know, open the doors to other people, just to give them a bit of humour and, you know, love and support. Ko te mate inengaro te I ngā rārangi e ka a ore ana, e ai ki a Crean, ko te waka tairanga I a ari rāua ko koa, ai waka piki wairua o tangata, ai waka koa I a tangata, te I kaupapa nui ona. Whoever wants to
pursue a career within social media, just be authentic with yourself. Don't worry about what people say. You're going to get the pros and cons, you know, the negatives and the not so good, positive, you know, type of crap, stuff that's going to come to you. Yeah, you just have to just sweep that off your shoulders and just be you, be happy, and don't worry about it too much, you know. If you're good at something, express that, because you just don't know how far you can go with this. It's an open opportunity to anyone, social media. Yeah, not just the top class people out there, anyone can do it. Ko te kupu a kia Leon, kia aro ki ngā pū manawa o au kaa, o au māia, kia para i te uarai wakamua. Aroha Broughton pui, te reo o te uru. Ka tia ke e Leon tēnei rā kāmi ia ke rā kia koe. Tēnā rawa koe i au ka matakitaki a ke rā i a koe, a me ngā mai rangatira e mai ngi ana e koe. Ka tika e rongoa e nei mo te unga e no o pāpori ana, e iki a ke rā i te wairua i te inengaro oki. A koa kei roto i te ao te katakata me e rā mai waka ngā au i te tāta, a rā no tēnei hei pou tūngaroa hei au i ake rā i te whānau e ngā apu i ngā iwi o te anō i te mārea tangata. O mai ka mutu pēr. O mai e ngā au, o mai e waka ore ana i te mauri ki kua o tangata ka ta i rā ko tēnei mai e mai ngi ana e koe e te anō e kōtau me o muringa no oki e tū nei hei pua tautoko ake rā i a koe. Ki utonu ki te mai, e hoa? Mai ako ngā mai, waka pikingia rā, amo ia rā, te iwi kirunga hai. Kia we e mai au i te roe o Taranaki maunga, kia au waka te tonga tunu te aere, maunga i te au matangi tere. Kia taia ke rā ki te manawa tū, tērā ia tete i kapa wāine Hutu Pōro nei. Ko ia rā ko tō rātau ingoa ko te Āwhiorangi. O unu oki o te ingoa e tātou mā, naurunga i tēnā i tēnei wā e tātou me hono atu tātou ki te pūrongo. Ko tīmata te kapa Āwhiorangi i te whakataitai Hutu Pōro Wharapama Cup mo tēnei tau. E hi kakana ngā kai tākoro me ngā kai ako katoa, ko tīmata tā rātou tau tākoro. Look, I think it's just seeing young girls come through, develop and actually stay in the Manawatu area. Manawatu's never been known to be a dominant 15-a-side team, but it's great to see the talent that has started to develop over the years, especially with some of the local high schools that we've got here. Manakura, Fielding, you know, they've had some stars come out of their teams, and it's great to see them stay here locally to be able to put the green and white hoops on. He nui ngā pūkenga me ngā wheakotanga tō te kapa nei, me ngā kai tākoro pēnei i Āwhiniata, Rachel Rākatau, rātou ko Rihanna Ferris. He oi, e aro atu ana ngā whatu ki ngā kai tākoro hou me te pātaia, ka pēhea tā rātou tākoro ki tēnei taumata Hutu Pōro. Look, you know, that's one thing that we're really big on is being able to bleed through young girls so that they're not all coming in at once. And, you know, with the experience that we have in amongst this team, I think it's a great blend. It's a great way to introduce them to women's rugby. You know, FBC, Premiership, it's a huge step up from where they've come from and what grade they've been playing in. And, you know, I know that they're open to learning and we want to be able to develop them so that they can take the field and, you know, have confidence when they get on there. Toko whitu ngā kai tākoro hou, toko rima o rātou, he uri Māori. It's been a really good experience just being training with ladies that are up in the high level, and yeah, it's been a real good experience. Mixture of both words as well. Salika's pretty good at like, how can I say it? She's good at talking to the team and leading well, so is Rach as well, and all the other leaders in the team as well, yeah. Oh, it's cool, I guess. Yeah, it's really cool. It's cool, they teach you heaps, actually, coming from a school
school grade to high performance cyclones, playing with all these black ferns, ex-black ferns. Yeah, it's really cool. You learn heaps. That's one of my biggest goals to get, but I know I've got a long push, a long journey to go to get to where the top players are. Very scary. They're much better than me, but it's good to learn off them and stuff. I was just really excited. Yeah, I'm scared, a little bit scared, but yeah. And what are your goals now that you're in the team? You know, what are your goals? What are your aspirations? You want to break into the opening lineup? Oh yeah, I just want to get on the field. He take nui ko ngā tikanga Māori me te hāpai ngā tikanga katoa o ngā kaitākoro katoa o te kapa. He mea whakakotahi i te kapa, hei whānau kotahi, nā wai, i hanga mai i tētahi āhuru mōwai, mā te katoa, kia ngā kau tapatahi ai. Culture has taken a long time. It's not just something that we've developed in one season. It's probably taken the last four to 5 seasons, but I know that it's really important to know who we are as people, and that we're not just here for rugby, and we've got to understand each other's backgrounds, where we've come from, and when we have a good understanding of each other as people and we take care of each other, you know, when we get to take the field together, you can just see that connection. And, you know, it's been mentioned in the past, you guys must be doing something really well because you can see it when you go on the field to perform. I hinga te kapa āwhiorangi i o rātou kēmu tuatahi tuarua anō hoki o te tau. Ko te tino hiahia a te kapa kia eke panuku i roto i tō rātou tukinga kia counties manukau hei te rāhoroi e tū mai nei. Te mehemi te reo o te uru. Tēnā koe e te mā maui i kakawe mai tēnei wāanga, o ti anō kia kōtau e te tira wāine, āna. E kawe atu nei tēnei o ngā tino tākaro o te ao Whanganui, te awa Aotearoa, te awa Māori, ko tātou katoa e rata nui atu ana ki te Hutu Pōro. E rawe te ki te atu i rā i a kōtau, e wanake mai nei, i roto i tēnei o ngā kātu tākaro a tātou. Me te mea ko kōtau rā e wāine mā, he mana toa tonu tō kōtau, ana e kakawe ai tēnei āhuatanga. No re te Āwhiorangi mā, kia tiki nā tura ko te rā toki ko te Āwhiorangi, ko tā kōtau wai, kia rite anō te koi, kia rite anō tā kōtau panuku, me tā kōtau turuki, ki te toki no runga o Aoteatonu. Nā runga i tērā e te iwi e, ka tika rā kia mi i kawake ana ki tēnei tira, ara tēnei tira Hutu Pōro e ngā toa, tamawaine, Mauri tū ki runga Mauri ora kia kōtau. Ka kia ke mai o te roa e nei o te manawa tū, ka otu rā te manawa, i wako o kia ke rā ia uirunga tonu i te umeki i te karenga o te tai i tēnei wā, kia tai ake ai au ki te mutu awa ki te pua o Whanganui awa, ka tai au ka piki kaua ke rā kiuta ki ngā karangaratanga o uta, ana koia tēnei koe ti o ngā wāanga o te Awa Tupua o Whanganui. Tērā ia titi kaupawa ma te unga tamariki, e waka piki mauri, e waka pū io, e waka kaa, ara e wāngai o ki a rātou ki ngā kabo me ngā tikanga. Ko te rangataioho o te ingoa, awino, i runga i tērā kōrero, kia o ake rā e tiwi, ana kata i tātou ka mātū atu, ana ki tēnei o ngā pūrongo. E wakari ana mō rātou mātua. E wakātu atu ana i o rātou pūkinga mā tauranga oki mō ngā taonga pūoro. No te rōpū Te Rangataioho rātou, mō ngā tamariki ki wainga i ngā tau te kaumātai ki te kaumātoru no Te Awa Tupua. Ko titi pānga ki te akopana ki ngā taonga pūoro, ka mohio koe e ngā taonga ngā kātu taonga, pēra ki ngā uri o Tangaroa, ko te pū pakapaka, pū moana, pū tātara, era mea katoa. Hea ia taonga he wakapapa kia hono ki ngā atua. Koe nei te awa o te māteuranga e wakākuna e ngā tauira o Te Rangataioho, tō rātou ononga ki ngā taonga pūoro kia mōhio mai rātou, ko wai rātou. Ko te hua matua pia,
mō a kua puta i tēnei kaupapa ko te wakahihitanga. I runga anō i te ngākau wakaiti, o enei taiohi ki tō rātou āhuatanga, tō rātou Māoritanga me tō rātou Whanganuitanga he pakari te tū, he maia te tū, he kahano rātou ki te kawe ngā tikanga e ai ki te kāinga nei, ngā mahi a tama kōrero a hine waiata, ki runga marae, ki muara ngā mahi, ki roto i te ware ki te manakitia, i ngā manuheri, te horoi rehe, te wakatika i te marae, he pirangi, he hia nui no enei taiohi ki te kawe, i enei tikanga o tātou kia ora ki te āpopo. Ko tētai o ngā mea wakaira o tēnei kaupapa ko te manaaki i ngā manuiri tokorua no Tahiti, me te ako i ngā waiata i roto i te reo maohi e a ua pērā ana ki te reo Māori. Ia whaaron e vau i te ho e Māori e prau. E i te vau e hātana e hin ārora e prau iau. Ia prau maru vau i te ho e Māori, e i te atua ona e hata u hin aro e prau. Tarara te veira hoa, wa tauiri i o mātou e prohia e whare. Unei i Aotearoa, ware. Te rara i o mātou e pro atohia are. Whare, ware, are. Ho e no, te whare. Āhua o rite, engari kore. Tino rite e te wā ka wero i tō ārero. Ka āhua mōhiotia ngā kupu, ngā kiaha te wakamārama o ngā kupu, engari he āhua kaore he tino māma ki te ako i ngā waisa. Ko tētai o ngā mea tino manahau mō te Rangataioho, ka aere rātou ki Tahiti, ai te mutunga o tēnei tau. Mō enei rangatai, ka waiwai rātou ki te ako i te onunga o te iwi Māori ki o rātou wanaunga ki Tahiti. Mea Māoro i roto i te pō, wahin aro wau e nati i pūrongo. Hawaii, Rapanui, Aotearoa. Tahiti and the islands, i ropu. E te ienei wa i te toa wa i te atua tātou te ienei, tō tātou mōtupuna, nā Tahiti, haere mei i Aotearoa. Nō reira mātou, o vau, e te hei mauhoa, wahin aro mātou, e nati whahau i te ie mō nun ā tō tātou. No te mea ho e nun ā tātou. I te tainga mai o taku waene Melinda, hara mai ia ki te kapo i ngā rautaki waka ko taiohi, hei arataki a rātou ki roto Tahiti. Ana nāna anō te reo pōere, kia te Rangataioho, ki aere atu rātou, ki te waka tūwera i tō rātou kura ne, ko enei taioe kua noo heiranga wairua. Mua tātou tuakana, e tika rā mā tātou mā ngā teina e hoki atu ki te manaaki i tērā tono. I te mea, ewi ko tai ngā tāngata o te moana nui a kiwa, no reira, tō koutou maringa nui te Rangataioho, mō tō koutou airinga ki Tahiti. I ruwerererukura, te reo o te uru. E ru te naro atu koe o ki ake rā ki ngā kāinga tupuna o tāua mātua tonu ngā takaanga waiwai a kui mākora mai te pō. O ti anō kia koe o ki te karanga wanaunga e rāna, tēnā koe rāma. Ko koe tēnā e kakawe nei koutou, ko tō nui e mana kina i a tātou tamariki. E ki te ake ana e wakaako nāna ki ngā tikanga tuarea. Koe ara tērā ko ngā tāonga pūoro, koe ara tērā ko te reo meona tikanga, koe ara tērā ko te kai tupuna, ka wāngai atu rā ki ngā watu manawa a tātou tamariki. Me te ono anō ki Tahiti, e ai ki ngā kōrero koe rau ki te wenua i ara mai ai te tupuna rā kupe.
I mua tanga tāinga atu ki te awa Whanganui tonu. Anu re ko koutou tēnei e ki mai nei ka tika te ingoa, ranga tai o o nei, koutou e te ranga tamariki, ana hei oranga pūmau, mo te nai nei me te apopo. No re te ranga tai o, tū te o, tū mai rā, e te tai, tū mai, I roto I te ranga kotai. I roto I te ranga kotai, a mo ia ngā tāonga, a kui mā koroma I te pō. Kei te wakarite mai ai mo te whakataitai nui e kia nei ko te NPC, Bunnings NPC. Tēnei o ngā whakataitai, no re nārunga I tērā kōrero, ana ka tai au ka witātu. Ka witātu ki wea, ka witātu rā, ki te manawa tū anō, ana ki te manawa tū turbos. Tēnei o ngā tira, tēnei o ngā rōpū tākaro, Hutu Pōro tonu atu. Koi ara tēnā, te matupū take o te pūrongo te waiake nei. Kei te rite mai te kapa Hutu Pōro Manu Arataki Turbos kia timata mai te whakataitai Bunnings NPC mo tēnei tau tākoro 2022. Ka tuku atu rātou ki te kapa o tautahi I te rauna tuatahi o te whakataitai. Ko Jason Emery toko ingoa, ko Ngāti Hoa me Ngāti Mani Arataki ngā iwi, ko tainui te waka, ko Waikato te awa. Yeah, it's pretty special. It was me and Braids last year, but quite a fresh group this year. I think 8 new players. So I think once we get all the boys back, we'll be able to mould our culture a bit more. We're looking good. Like I said, a few new faces just to get our structures and all that. But I'm excited. The new people we brought in are pretty good players as well. And once we get a few of the Tongan and Samoan boys back, I think we'll be going good. Looking forward to 2 home games to start off. So hopefully this weather holds out and it'll be a good night, hopefully. Ko Emery te kāpene anō mo tēnei tau. Tahi anō ia ka mutu te tākoro ki roto I te whakataitai Hutu Pōro MLR ki roto o Amerika. So probably people that know me know I'm a bit shy, so I'm more like I've grown into talking a bit more, but I'm more of a kind of actions kind of guy. And I'll probably speak when I need to, but seeing I'm a bit of a co-captain now, I've got to speak probably a bit more than what I'm used to. But it's hopefully they're not hearing my voice too much because that means you're talking a bit too much. But yeah, between me and Braids, we're kind of like this, similar as well. Braids is kind of similar to that. Captaining Rohi's more of a leader by action, so yeah, I'd say my leadership style's a bit like that. Yeah, different, yeah. A bit bigger than the old Palmerston North, eh? But went to New York. Went there in January, it was freezing, snowing. Just left and it was about 34 degrees, so yeah, it was just awesome to experience the culture. I've got a wife and 3 daughters, so for them to experience that as well, it's pretty special. And the rugby side was pretty good too. Got back to enjoying footy again. Ko te kai whitiki a te kāmeka Howden no te iwi o Tūhoi, he kai tākoro hoki ia mo te kapa ōpango Māori, I tuki atu ki te kapa airini I roto I ngā wiki tata. Just started on Monday, so it's my first week. Just good to be home with the boys. Bit wet, but Paradise City, very nice, man. But yeah, it's good. We're looking good. Bit of a new team than last year, but still got main group from last year, so can't wait for game 1. One of the best 2 weeks of my life. Good bunch of boys and just fit in real well. Just not playing for yourself, playing for your people. So just made everything a bit easier to play for. So yeah. That was a really proud moment for you and your family. Yeah, it was pretty proud. Yeah, pretty cool. Finally get down to see you play. Yeah, they came down a couple of times. The Hamilton game, because I'm from Tūhoi, Manapotu. The Hamilton game, most of my cousins and aunties, uncles all came down to watch. So he was one of the best. Ko Sean Paranihi, he uri no Ngāti Tūwharetoa, he tangata māro, he pūkenga nōna ki te tākoro I te tūranga pauwaho, pauroto anō hoki. I hoki mai ia ki te Manu Arataki I te tau 2017, whai muri I tana nohonga I te uniana Hutu Pōro o tautahi, e hi kakana ia ki te tākoro ki tana uniana Hutu Pōro o mua, hei te pō rāmere e tū mai nei. Ko Sean Paranihi toko ingoa, ko Tongorero te maunga, ko rangi tika I te awa, ko
ko Ngāti Tuwhareto te iwi, ko Ngāti Waiwai te hapu, ko te tikanga te marae. I've kind of been out of the region for a couple of years now. I've been down in Ōtautahi, Christchurch, so I've played for this team last time 2018, so it's good to be back in the mix and see a few familiar faces and a few new faces, and just pretty keen to get into the season really. I guess our co-captains Braden and Jace, really look up to those two young guys who kind of lead more through the actions. So they're always setting really good examples, so the rest of our young fellas can kind of look to and kind of follow in their steps. So it's really good that they lead from the front. He take nui ko ngā tikanga Māori me te hāpai i ngā tikanga katoa a ngā kai tākoro katoa o te kapa. E tupu tonu tērā āhuatanga ki wainga tonu i te kapa. Yeah, we had a bit of an introduction. We touched on, we've got a couple of cultures. We've got a few Samoan-Tongans, a few Māoris in the team. So we try and incorporate all the cultures, So we haven't touched on it too much, but I think what TK said, we've got a bit of a Māori song we sing to the teams in the changing room. Just an easy one for everyone to learn. But that's kind of our Māori side that comes out, and we've got a stone mat that we got given from the Manawatu River that we're gonna take around with us. Hopefully we can carry that on, not too heavy on the planes. Take it around with us, just for something we can kind of all connect to, and I think that's important, Te mehemi te reo o te uru. I aue, Māori, mana. Koe ngā tāonga ei arai, ei arataki ia koutou te kāwi turbo. Ko koutou rā tēnei ka turuki atu. Ana ki tērā o ngā kapa no roto ana mai o te wai paunamu. E wakatātai nui kei te aere. Ngari ngā runga tunu i ngā kōrero a tēnei o ngā pūrongo e mea na kuari te kōtana. Kei te pi ake. Ara eti i tau tō i tō o te tākaro. Kei roto i a kōtau. Ara eti i kua pi ake. Kata i anō ka kuu ki roto. Ngā runga i tērā waia. Waia ko te iti ka urangi ki te tū o kōtau. Me e maunga teitei. No re turbo ma, kia manawa to i tūrā kōtau i roto i ngā kakao i ngā katoa, kia tautonu ake rā ko ngā manakitanga, o tia no ki ngā tīma katoa. Ki ngā tīma katoa. Ngā pai te rongo aki i tēnei pūrongo, e te oa e te ma, karawerawa. No re ka te tukutonu a tūrā, a te kupu o te uru, me te reo o te uru i ngā mihi kia kōtau. Me te mea nei e tuku ake ana te kupu o te uru i ngā mihi kia kōta katoa e ngā kaimā taki mai tēnei o ngā otaka, tēnā rama te kōta. I puta mai ai me ki ko te mana, kua kōrero ka au ki te kōrero mo te mana i roto i enei otaka. Ko te mana o enei o ngā pūrongo i tākea mai i wea, i tākea mai i ngā ware. E toru ngā ware, ko te reo irirangi o te kore mako o Taranaki, ko te reo irirangi o Whanganui, me te reo irirangi o Rangi tāne. Ko ia, no kona tō mātou mana, e were rei atu ai enei o ngā pūrongo ki te iti, ki te rai, ki te ngā ue tangata. Nā runga i tērā, e ngā kai o mai ngā pūrongo nei, ka nui te ngā kau kia kōtau. E ngā kai mā taki wakarongo mai, tēnā rama atu kōtau. Ko ia tēnei ko te kupu o te uru, e miri ake ana kia kōtau, o tia nora ki te māngai pāo, te pūtea tautoko, tēnā rama atu kōtau. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, e tuku nei ngā kōrero i tēnei wā, engari kia tautonu ngā manakitanga o te kaarunga ki unga i ata te katoa, aumie, uie, tai ki e.